అన్స్క్రిప్టెడ్ విత్ ఎ న్యూ ఏజ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అనే శీర్షికను వీక్షించే మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు మనతో ముచ్చటించడానికి డాక్టర్ అరుజుల శశికుమార్ రెడ్డి గారు విచ్చేసి వారు ఒక నవతరం పారిశ్రామికవేత్త, ప్రస్తుతం హైడ్రోజన్ రంగంలో ఉన్నారు. అగస్త్య హైడ్రోజన్ అనే కంపెనీకి ఫౌండర్ మరియు గ్రూప్ సీఈఓగా బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు. భారతదేశంలో స్టార్టప్ ఈకోసిస్టమ్ మరియు బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ పై వారి ఆలోచనలు మనతో పంచుకుంటారు. వారి విజ్ఞానం, నైపుణ్యం మరియు జీవిత అనుభవాల నుండి మనం ప్రేరణ పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం శశి గారు, అన్స్క్రిప్టెడ్ అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నమస్కారం అండి. కార్యక్రమం నేను అప్పుడప్పుడు వాచ్ చేస్తూ ఉంటాను. చాలా బాగుంది, మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అందరికి అందిస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు. చాలా బాగున్నది అండి మీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని. కంటిన్యూస్ గా నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను. రియలీ వండర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ. ప్లీజ్ ఇంట్రొడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద. తప్పకుండా అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు పరీక్షిత్ రెడ్డి గారు. నేను ఒక చిన్న కుగ్రామంలో ఉంటానండి. దాని పేరు క్యాతంపల్లి అనే ఒక విలేజ్. నేను ఒక సాధారణ విద్య నాది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ వరకు మా ఊర్లోనే చదువుకున్నాను. థర్డ్ క్లాస్ నుండి రామచంద్రపురంలో చదువుకున్నాను. బిహెచ్ఎల్ దగ్గర ఉన్న రామచంద్రపురంలో థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ క్లాస్ నేను అక్కడ చదువుకున్నాను. మళ్ళీ సిక్స్త్, సెవెంత్ కుకట్పల్లిలో చదువుకున్నాను. ఉన్నత విద్యా పాఠశాలలో, గవర్నమెంట్ స్కూల్ అండి. సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ క్లాస్ ఇక్కడ చదువుకున్నాను. ఎయిత్ క్లాసు నన్ను తీసుకెళ్లారు మా చిన్నమ్మ వాళ్ళు. నేను నల్గొండలో 1 year చదువుకున్నాను ఎయిత్ క్లాస్. నేను మళ్ళీ 9th, 10th క్లాస్ మళ్ళీ మా ఊర్లోనే నియర్ బై, అంటే మా ఊర్లో హై స్కూల్ లేదు, నియర్ బై మల్లికుదుల అనే గ్రామంలో హై స్కూల్ ఉంది. 9th, 10th అక్కడ చదివానండి. 1999 బ్యాచ్ 10th క్లాస్ అండి. అప్పుడు 10th స్కూల్ టాపర్ని, మండల్ టాపర్ని కూడా. 99లో అట్లా మండల్ టాపర్ రావడం చేత ఇంటర్మీడియట్ నాకు ఫ్రీగా ఇచ్చారు. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అది ఉస్మానియాలో చేశానండి నేను. తర్వాత బెంగళూరులో హెచ్సిఎల్లో ఎస్ఏపీ అబాప్ కన్సల్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత దాని ద్వారా కొంత అప్గ్రేడ్ అయ్యి ఎస్ఏపీ అబాప్ కన్సల్టెంట్గా జాయిన్ అయినామని 2010లో హెచ్సిఎల్ నుండి బయటకు వచ్చేటప్పుడు నేను ఒక టీమ్ లీడ్ ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలిగిన. దాని తర్వాత మల్టిపుల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేశాను. తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చేశాను. తర్వాత పిహెచ్డీ కూడా చేశాను. వర్క్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ పార్ట్ టైంలో చేశాను. ఇంజనీరింగ్ మాత్రమే ఇంకా ఫుల్ టైం వరకు. తర్వాత మిగతా అన్ని పార్ట్ టైం. ఎంబీఏ పార్ట్ టైమే, పిహెచ్డీ కూడా పార్ట్ టైం అలానే చేశాను. పిహెచ్డీ నేను ఇక్కడ ఎన్ఐటి వరంగల్లో చేశాను. హెచ్సిఎల్ తర్వాత నేను ఎక్సెంచర్లో చేశానండి ఇంటర్న్షిప్స్ 2. తర్వాత ఐబీఎంలో 2 years చేశాను ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్గా. దాని తర్వాత యష్ టెక్నాలజీలో నేను సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ చేశాను. ఆ 5 years నేను ఇనిషియలీ అఫ్కోర్స్ నేను జాయిన్ అయింది హైదరాబాద్లో అయినా, అక్కడ నుండి నన్ను యూకే పంపించారు. దెన్ అక్కడ నుండి మళ్ళీ యూరోప్ పంపించారు అనమాట. సో మేజర్ సొల్యూషన్స్, ఎస్ఏపీ సొల్యూషన్స్ ప్రాక్టీస్లో జర్మనీలో స్టార్ట్ చేసింది అప్పట్లో, అంటే 2013 నేను చెప్పేది. ఆ విధంగా స్టార్ట్ అయిన యష్ జర్నీ ఓవర్ 5 yearsలో ఒక వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్ సెక్యూర్ చేయగలిగాను అండ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ విన్ అవ్వగలిగాను. అప్పుడు నేను మెల్లిగా దాని ప్రాక్టీస్ హెడ్ కూడా అయ్యాను యష్ టెక్నాలజీకి, ఎస్ఏపీ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కామర్స్ సొల్యూషన్స్ అనే ఒక డివిజన్కి. సో 18లో నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది. నా వైఫ్ అఫ్ కోర్స్ అగ్రీ చేయలేదు, అది వేరే విషయం. సో 18లో ఒక థాట్ వచ్చింది, ఏమని, నేను ఇంట్రాప్రెన్యూర్గా సక్సెస్ అయ్యాను అంటే ఒక కంపెనీకి ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అయ్యి జస్ట్ ఒక 2 employeesతో జాయిన్ అయ్యి ప్రాబ్లీ 500 employees దానికి హెడ్ కౌంట్ తీసుకెళ్ళగలిగాను కదా. కెన్ ఐ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఆల్ బై మై సెల్ఫ్ ఇఫ్ ఐ డూ సమ్ ప్రాజెక్ట్. అలా బిఎస్ఎఫ్ అనే కస్టమర్కి చేసేవాళ్ళం. అందులో ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని ఒక ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేసాం రాసాన్ అని. ఇట్ టుక్ రియలీ లాంగ్ టైం అండి. 18 Octoberలో నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ వదిలేశాను యష్ టెక్నాలజీలో. తర్వాత అరౌండ్ 1.5 year పట్టింది. బట్ ఆ ప్రోడక్ట్ బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చి వాళ్ళే కొనుక్కున్నారు. ఆ విధంగా నేను ఫైనాన్షియలీ ఫ్రీ అయ్యాను, ఇండిపెండెంట్ అయ్యాను. ఇంక మళ్ళీ ఎంప్లాయ్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళే ఆలోచన రాదు. సో అదొక ఇంటర్నల్ ఇంట్రాప్రెన్యూర్షిప్ ఆపర్చునిటీ. ఇట్స్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇంట్రాప్రెన్యూర్షిప్. ఇట్ ఫండెడ్ బై సంబడి ఎల్స్. బాలనవలూరి గారు అప్పుడు వారు ఇప్పటికి కూడా గ్రూప్ సిఓగా ఉన్నారు యష్ టెక్నాలజీకి. ట్రస్ట్ చేసి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు యూరోప్ ని లీడ్ చేయమని. ఆ విధంగా ప్రూవ్ చేసుకునే ఒక అవకాశం వచ్చింది. చిన్న పల్లెటూరు నుండి వచ్చిన వాళ్ళకి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు కదా. సో ఆ 5 years అనేది నిజంగా నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్. అంటే ఒక చేయగలుగుతాము, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే నిజంగా చేయగలుగుతాం అని ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడే వచ్చింది. అప్పటిదాకా ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, టీమ్ లీడ్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనుకున్నాం. కానీ నిజంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్గా తీసుకొని అసలు ఏం లేని దాన్ని మళ్ళీ ఒక 500 రిసోర్సెస్ దానికి తీసుకురావడం అంటే అది అలా అవుతుందని నేను అనుకోలేదు. అదృష్టం, భగవంతుని ఆశీర్వాదం, దానివల్ల మనం చేసిన కష్టం అన్ని వల్ల జరిగింది. బహుశా ఐ థింక్ ఇది ఫస్ట్ సక్సెస్ కదా. మనం కూడా సొంతంగా ప్రయత్నం చేస్తే నిజంగా సక్సెస్ కాగలుగుతామా అని ఒక ప్రయత్నం చేశాను జాసాన్ అనే కంపెనీ ద్వారా. దాని ద్వారా ఒక సాస్ ప్రోడక్ట్, ఒకటి సాస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఒక ప్రోడక్ట్ ఫర్ కెమికల్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ కోసం బిల్డ్ చేశాం. అది బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళ కోసమే. ఒకటి బిఎస్ఎఫ్ దాదాపు 5 years ఉన్నా కనుక వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసు మనకి. సో అందువల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రోడక్ట్ చేసాము అండ్ చాలా కెమికల్ కంపెనీస్కి నచ్చింది. బిఎస్ఎఫ్ డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు అది బేస్ లైన్ సొల్యూషన్ అయింది వాళ్ళకి. అట్లా జాసాన్ అనే కంపెనీ వద్దన్నారు వాళ్ళు, కానీ ప్రోడక్ట్ కావాలన్నారు. సో దే టుక్ ది ప్రోడక్ట్ బికాస్ కంపెనీ కమ్స్ విత్ సమ్ లీగల్ ఛాలెంజెస్ అండ్ అదర్ స్టఫ్. సో అలా కొంతమంది రిసోర్సెస్ కూడా అక్వైర్ చేసుకున్నారు. సో అది ఫస్ట్ సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్ 2021 ఐ షుడ్ సే.
తర్వాత ఇంకా ఇది బాగుంది కదా అని కొన్ని ఫండ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర రేస్ చేయలేదు ఫండ్స్. తర్వాత ఇంకో కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను క్లౌడ్ ప్లింత్ అని. బట్ ఇట్స్ డిజాస్టర్ అండి. ఇట్స్ Okay. డిజాస్టర్. నేను అయ్యో. ఒక వ్యక్తిని నమ్మాను నిజంగా చెప్పాలంటే. అతను యుఎస్ సిటిజన్. సో ఇది ఇండియా యుఎస్ తోని చేద్దాం అనుకున్నాను. అండ్ అప్పుడు జర్మనీలో నుండి మళ్ళీ యుఎస్ మూవ్ అయ్యాం మేము. బట్ అది డిజాస్టర్. అది ఒక మేజర్ డిజాస్టర్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఒక సక్సెస్ ఒక ఫెయిల్యూర్ తర్వాత ఎవరితో బిజినెస్ చేయాలి, ఏం చేయాలి, నిజంగా ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అనేది చాలా నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు సక్సెస్ అయితే ఐ థింక్ మనం ఏం పెద్దగా నేర్చుకోకపోవచ్చు, కానీ ఒక ఫెయిల్యూర్ చాలా నేర్పిస్తుంది. అసలు నిజం మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, ఎవరు ఉంటారు మీతోని, ఎవరు వస్తారు, ఎవరు నమ్ముతారు, అండ్ అండ్ నిజంగా పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లేవడానికి ఎంత ధైర్యం కావాలి, అది ఒక చాలా పెద్ద లెర్నింగ్ అండి. నాకు ఎప్పుడు చిన్న బ్లాక్ మార్క్ కూడా లేదు, అండ్ చిన్న ఇది కూడా లేదు, అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ తెలియదు నాకు. సో అది చూసిన ఫస్ట్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ చాలా పెద్ద ఫెయిల్యూర్ అది. అది నాకు చాలా హంబుల్నెస్ ని చాలా వాటిని నేర్పించింది. నేను వచ్చిన చిన్న కుటుంబం నుండి అయినా మెల్లి గ్రో అయ్యేసరికి మేబీ ఒక పీరియడ్ మేబీ ఒక గర్వం వచ్చినట్టుంది మేబీ ఫస్ట్ సక్సెస్ వల్ల. మా నాన్నగారు చెప్పేవారు అప్పుడు, ఏ పని చేసినా చాలా ఓపికగా చేయాలి, అంతేగాని తొందరపడుతూ చేయకూడదని. సో అది మా నాన్నగారు కూడా లేరు ఆ కాలానికి. 2008లోనే మా నాన్నగారు పదిచ్చినారు. ఇంకా అప్పుడు 2023 నేను చెప్పేది. అప్పటికి చాలా డీటెయిల్స్, అప్పటికి ఇంకా చాలా లెర్నింగ్స్. వారు లేరు, బట్ ఆ లెర్నింగ్స్ స్టిల్ ఉన్నది. అండ్ ఆ మ్యాసివ్ ఫెయిల్యూర్ తోని ఇంకా చాలా లెర్న్ చేసుకున్నాను నేను. అండ్ దాని తర్వాత ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతా ఉండే? ఇదంతా యుఎస్ జరుగుతా ఉండేనా? యుఎస్ లేకపోతే యుఎస్ I was flying US? between US and India, So, but my office was in the US. All the companies were US companies. Zaswan was also a US company. 2018లోనే అచ్చా అచ్చా. US company. అప్పటికే పిహెచ్డి ఉంది, అప్పటికే పేటెంట్స్ ఉన్నాయి, అప్పటికే కంపెనీ ఉంది. సో ఇది 1 ఇయర్ మీరు ఈజీ అవుతుంది అన్నమాట. ఫైలింగ్ కూడా అది 6 months లో వచ్చేస్తుంది. ఫెయిల్యూర్ చాలా నేర్పిస్తుంది అండి. యాక్చువల్లీ మనకి సక్సెస్ అనేది బహుశా ఒక టైంలో అహంకారం తెస్తుందేమో కానీ, బట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలా నేర్పిస్తుంది, చాలా విషయాలు నేర్పిస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, చిన్న చిన్న పిల్లలు అంటే చిన్న 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయినందుకు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు, ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయినా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు, ఏదో మ్యారిటల్ చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినాయంటే సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. జీవితంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. లైఫ్ అంటే మీరు సపోజ్ 85 ఇయర్స్ ఉంటారంటే 85 ఇయర్స్ లో చాలా ఛాలెంజెస్ వస్తాయి పుట్టినప్పటి నుండి. ప్రతిదానికి సొల్యూషన్స్ అవి కావు కదా. కష్టం వచ్చినా దానికి తట్టుకోవాలా, నిలబడాలా, అదే ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ. సో అది నాకు చాలా నేర్పించింది. అండ్ ఐఎమ్ లిటిల్ కేర్ఫుల్ నౌ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. రియలీ కేర్ఫుల్ నౌ. ఎర్లియర్ ఐ వాస్ వెరీ అగ్రెసివ్. బిజినెస్ లో చాలా అగ్రెసివ్ ఉండేది, బట్ నో అది కాదు అని ఐ కేమ్ డౌన్ కంప్లీట్లీ. బికాస్ యూ టచ్డ్ ఇట్ అండ్ దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. ఐ ఫీల్ అన్స్క్రిప్టెడ్ లో ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పైకి వచ్చేస్తుంటాయి, బికాస్ మీరు ఛానలింగ్ ద ఎనర్జీ త్రూ అస్ అనిపిస్తుంది. సో యూ టాక్డ్ అబౌట్ స్ట్రెస్ లో 10th ఫెయిల్ అవుతే సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు, ఏదైనా ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ వస్తే దే ఆర్ టేకింగ్ ద అల్టిమేట్ డెసిషన్ అనే విషయంగా what do you think is really behind it? I know we identified that this is happening, but దానికి కారణం ఏమంటారు మీ దృష్టిలో? Just I know it's a slight distraction from it, but because it came up, I cannot ignore it. Because it's an important point you just raised. Yeah. What do you think is behind it? Yeah. ఐ థింక్ మీతో కుటుంబం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. స్ట్రాంగ్ కుటుంబం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి. అండ్ హౌ కనెక్టెడ్ యు ఆర్ టు యువర్ ధర్మ అండ్ టు యువర్ రైచియస్నెస్ అండ్ దెన్ యువర్ ధర్మ. బికాస్ కొన్ని విషయాలు మన చేతిలో ఉండవు, భగవంతుడికి వదిలేయాలా అండ్ భగవంతుని పూర్తిగా నమ్మాలా. అన్ని మనమే చేస్తాం అనుకోవడం కూడా ఒక విధంగా తప్పవుతుంది. అండ్ నీ కుటుంబ సపోర్ట్ చాలా అవసరం. ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఉండడం వల్ల ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎదుర్కొనే ధైర్యం మాత్రం వచ్చేది. అది ఒక కీ అండి. అంటే నా విషయంలో జరిగింది చెప్తున్నాను. మిగతా వాళ్ళది ఎలా ఉందో నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ చెప్పారు. ఐ థింక్ what has happened is family చాలా. how can a youngster decide to choose that? It's not అంటే ఎంత లోన్లీనెస్ అతను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటే ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ దట్ హీ కెనాట్ గో. అండ్ ఆల్సో ద ప్రెషర్స్ కూడా, చదువుకోకపోతే ఏం లేదు. ఐ మీన్ ఇంకా పిల్లలు రోజుకి లోన్లీ అవుతున్నారు. అండ్ is there something that we can do to fix it? I mean, obviously మీరు చెప్పారు ఫ్యామిలీ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అని. It's not as easy as it is said. చెప్పినంత సులభం కాదేమో అని. దానికి కారణాలు ఏంటంటారు? Why is it so hard for a family? Maybe I believe in my case, or maybe probably as per my 2 cents of observation out there, I think economic disparities has caused multiple families to get disrupted. And today you do not have a joint family. Even today, if you go back to our village, we are a united. I mean, we're still a joint family. If I go back to the village, I mean, we all stay in the same house, and our house is still shared by everybody. So it's a joint family. ఇప్పటికీ కూడా joint family system, probably we are continuing. That is the reason why we are strong, and maybe I say that. But other families, I don't see that joint family system is still continued. So that is broken.
saying this is away from an Indian ethos and an Indian culture. Probably that is also impacting psychologically, because see, when you really need when you are in a challenge or deep shit, you don't have somebody to talk to, because you have not built that ecosystem around. You have not thought through in that direction. And this is really the reason why you don't have strong family networks or family systems. False narratives and false culture. Probably they're thinking, looking at something that is there in the అవుట్సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఇస్ అ గ్రేట్ కల్చర్ అని అనుకుంటున్నారు. బట్ అటు కాదు. మీరు యుఎస్కి వెళ్తే మీరు అసలు ఇండియాలో కూడా సెలబ్రేట్ చేయరు అట్లాంటి ఫెస్టివల్స్. ఇప్పుడు మనకు తెలుగు అసోసియేషన్ అలా ఉంది ఈస్ట్ సిటీలో కూడా. ప్రతి ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం. మేబీ సేమ్ డే చేయకపోవచ్చు, మేము సేమ్ డే చేయకపోవచ్చు, బట్ నియర్ బై వీకెండ్ మూవ్ చేసి ప్రతి వీకెండ్ ఏదో ఫెస్టివల్ ఉంటుంది. ఆ విధంగా సో యూ హ్యావ్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఇంతమంది ఉన్నారు కదా మనకి అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ని చిన్న పిల్లల నుండి కూడా మేము బిల్డ్ చేస్తాం. ఐ థింక్ కొన్ని ఈ మధ్యలో హిందూ కల్చరు, ఎస్పెషలీ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ కల్చరు కొంచెం పిక్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. దే ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్, అండ్ దెన్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆర్ కటింగ్ అక్రాస్ క్లాసెస్, కటింగ్ అక్రాస్ regions and religions. People are getting united, and this is really required for a national integrity. See, at some point of time we have to become a unity, national unity and national integrity. That is very, very core components for anybody, any human being to get successful. I believe we are heading towards that as a nation. Since 2014 I am seeing that, initially probably at the foundation, but now since 2014 I should say that this is the transformational years. As an outsider, that's what my observation is on the nation specifically. So there's a lot of changes, and there's a lot of respect. People are also commanding over globally, as well as people are also changing, aligning themselves to the brotherhood. I think that is required. కొన్ని కుటుంబాలు న్యూ ఫ్యామిలీస్ అయినా ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ చేయలేము. బట్ ఈ కుటుంబం మాత్రమే కాదు కదా, గడప నుండి దాటి మొత్తం సమాజాన్ని ఓన్ చేసుకునే సిస్టమ్ మనం బిల్డ్ చేసుకోగలిగితే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దెన్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్, చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మన వాళ్ళే, ఒక ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మన వాళ్ళే అనుకోవడం ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్. ఒకటే బాయి నీళ్లు తాగిన వాళ్ళు, ఒకటే గోదావరి నీళ్లు తాగిన వాళ్ళందరం అన్నదమ్ములు అనుకున్నప్పుడు రాష్ట్రాలు కూడా కలిసిపోతాయి. రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినాం మనం, బట్ తెలుగు వారికి అందరూ కలిసిపోతారు. లేదు ఒకటే గాలి పీలుస్తున్నాం భారతదేశం వాళ్ళందరూ ఒకటే అన్నదమ్ములు ఉన్నప్పుడు అసలు దేశం అంతటా ఉన్న వ్యక్తులందరూ కలిసిపోతారు. ఇప్పుడు ఎంత మంచి ఐడియాలజీ, ఇవన్నీ నేచర్ నుండే వస్తాయి. అవి మనం గుర్తించడం అవి ఇగ్నోర్ చేస్తున్నామేమో బహుశా, బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఛాలెంజెస్ లో వెళ్ళి, ఎకనామిక్ అదర్ ఛాలెంజెస్ లో వెళ్ళి మేబీ పాస్ తీసుకొని అసలు ఏం జరుగుతుంది అని గమనించకపోవడం వల్ల ఐ బిలీవ్ దట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ ఫర్ మల్టిపుల్ పీపుల్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. Attributing the problem to a family unit యొక్క deterioration లాగా, disintegration of the family unit is perhaps the reason for the loneliness of the children అని. And మీరు ఇంకోటి చెప్పారు, because now this is where this is going. You've talked about NRIs celebrating on a monthly basis, coming together as a united group and celebrating. తప్పకుండా ఏదో కారణం వెతుక్కునే అందరిని కలుస్తున్నారు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అని చెప్పారు. బట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ latest targeting of Indians, especially in the US. So now we are able to see the other side of it, the ugliness of it. మన తరపు నుంచి కాదు, because we went there because we thought it was a free land, we would be able to explore the country freely and live our lives out, right? కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఏంటి అంటే suddenly నమ్మరండి మీరు, there isn't a single day that goes out in my timeline when I'm trying to get the news, suddenly the algorithm shows me how like non-Indian American reporters are going to temples and showing us చెప్పులు వేసుకోవట్లేదు కాబట్టి we are somehow uncouth, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, what are these idols Indians are taking over. It's almost like it's confusing. Like you're talking about barely, I think Indians make up, I don't even know, probably less than 1% of the population, and you're making that small percentage of people into the villains, and I can sense it. There is a outright targeting in that. Yeah, so I would like to hear your thoughts on the matter, because you're facing it, you're part of it, kada. So can you please elaborate on that if you don't mind? Definitely, I think you touched the right nerve now. That's what I really feel that. So I believe, I think there's a lot of things happening around, and I've also seen one of the maybe I narrate with one of the incident that happened to one of my friend. He's a US citizen. He moved there about 14 years ago, and he has already got the GC and thereby again succession again into the naturalization to the US citizenship. So he has got that US citizenship. His spouse, his children, everybody is US citizen at this point of time. He was traveling from Atlanta to Cincinnati. En route, I think while highway, usually nobody stops you, but in the cities, they're stopping you. So in Atlanta, somewhere when we gone there, and then when he's returning back to Atlanta, he was being stopped by one of the local police, and he was being chased, not stopped. It was kind of a movie lo chase chestar. So that was kind of a chase that they did with him.
like one vehicle came in forward. That's how they described to me. So one vehicle came in forward, other two vehicles to the back. So and surrounded, all the vehicles were surrounded to him. So he was shocked actually. So when they followed him, I don't know from since when they're following him, because of the skin color. They also have the same South Indian, so they have the same skin color like we have. So brown color, that's what they call. And follow, they caught him and they said, "You get out of that," and all this. And he showed, "I'm a US citizen. What are you doing? What am I doing?" I said, "What are you doing? What problem that I caused you? I'm just coming back from Cincinnati. Why did you go to Cincinnati? Whom you have met there? So what was the location that you've gone? What are the sites that you visited? Whom you have visited? Who are the friends? What are these religions? Their religions? What is your religion?" So they did a lot of questioning. And for about 2 hours, he was questioned on the road. I mean, of course, basically he was Just like surrounded that. and He then was driving and he was, yeah, coming back. He was listen. coming back from Cincinnati to Atlanta, via to Atlanta actually. Then he was being stopped and then sorry, it's very horrible. ఆయనకి ఏం కాలేదు కానీ పక్కన ఉన్న తన వైఫ్ చాలా టెరిఫై అయిపోయింది, ట్రామటైజ్ అయిపోయింది అసలు. ఇప్పుడు ఇంకా ఆమె course. ఎలా ట్రామటైజ్ అయిందంటే, అసలు ఇంకా కొత్త వాళ్ళు వస్తా అంటే ఇప్పుడు ఆమె వెళ్ళి డోర్ తీయట్లేదు. సో లక్కీలీ She's panicking. వర్కింగ్ హోమ్ కనుక ఈజ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్ నౌ. సో దాని ఇంపాక్ట్స్ ఎంత వెళ్తున్నాయి అనేది వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకోవట్లేదు, వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళు యుఎస్ సిటిజన్స్ 14 years బ్యాక్ వెళ్ళినారు. వాళ్ళు L1A వీసా మీద వెళ్ళినాడు, ఇక్కడ యష్లో ఉండేదన్న. సో L1A మీద వెళ్ళాడు, జీసీ వచ్చింది, సిటిజన్షిప్ వచ్చింది. అలా బట్ ఫ్యామిలీ అంతా సిటిజన్షిప్ అయినా వాళ్ళని కూడా అంత ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద స్కిన్ కలర్ దే డిడ్ దట్ అన్స్పీకబుల్ థింగ్స్ టు దెమ్. హౌ ద ట్రీట్మెంట్, నేను ఇది ఒక అంటే నేను జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను. నేను అలా ఒక ఫ్యామిలీకి జరిగింది. ఇంకా ఇట్లాంటి విషయాలు చాలా మంది నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కే చాలా మందికి జరిగినాయి. ఊరికే వెళ్తా ఉంటే వాళ్ళని చేస్ చేయడము, ఊరికే వెళ్తా ఉంటే వాళ్ళని ఆపడము, వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే వాళ్ళని కూడా ఆపిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అలా కూడా అయింది. నాకు ఈ మధ్యలో ఏం జరగలేదు కానీ నా వైఫ్కి ఈ మధ్యలో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అయింది, తనను కూడా ఆపినారు. అంతే, ఇంకా మాకు ఆల్రెడీ సెటిల్డ్ కనుక మేము చూపించగలిగినాం. బట్ అది తెలియట్లేదు. అంటే వీఆర్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ డిలెమా. షుడ్ వి రియలీ కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ కంట్రీ? అఫ్ కోర్స్ దిస్ గేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు us, I should say. But even still, Agastya Hydrogen, we started in the US. Ikkade started in the USA. Though we operate from India, our resources are still in India, but this company is still headquartered in the US now. So now we are completely we're thinking of 100% reverse flipping it to India, because for 2 years probably మా పెద్దవాడిది అయిపోతుంది ఇంప్రూవ్మెంట్, +2 అయిపోతుంది. So then +2 తర్వాత then we think we want to move here. So that's kind of a decision. Not only me, even citizens, they want to take such kind of decisions. Pardon? No, I don't want. I didn't want it. I have an option, but I didn't want it. That's the one cost. Yeah, see, this is such an important topic, and you just mentioned your personal your own family was impacted, your close friend was impacted, and how many stories like this? And so many, what do we hear from the authorities? It's I don't know. I'm a total advocate for people returning back home. Because one thing is obviously because so I wish you your family safe, stay there. So as I mentioned, I want to understand something, Reddy. Deep tech. So if you can guide our youngsters in the right way, and let's see what they can do. ఏం పర్లేదు, మీరేం జాబులు రాకపోయినా ఏం పర్లేదు. బికాస్ అన్ఫార్చునేట్ రియాలిటీ ఏంటంటే, బికాస్ దర్ నో జాబ్స్ అండ్ బికాస్ ద మైండ్ సెట్, ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ అందరు జాబ్లో ఎత్తుకోవాలి, జాబ్ రాకపోతే వీడు ఫెయిలియర్ అనేది మైండ్ సెట్ ఏదైతే క్రియేట్ అయ్యిందో, సో దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి. బికాస్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. యాజ్ సంబడి హూస్ బీన్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద పాస్ట్, ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ జస్ట్ ఎ మీన్స్ టు అన్ ఎండ్. ఇట్ డస్ నాట్ డిఫైన్ us. అంటే కోర్స్ మనకు అందరికీ ఫైనాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి. యూ నీడ్ టు బి ఏబుల్ టు గెట్ అక్రాస్ దట్ పాయింట్. బట్ మీరు చూసారు, వన్స్ యూఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ financial independence, you are able to really explore your passions to be a real leader in the industry. So because you're in deep tech, let's try to understand very specifically what is it that Agastya Hydrogen does, and how it is positioned to be able to take our economies forward. And I have a good understanding about it, but I want to hear in your own words, what is Agastya focused on, right, and where it stands, and what it is actually doing. Let's give us a deep dive into it, please. So ఇది, as I said, entrepreneur employment లోనే restrictions ఉంటాయి, but entrepreneur doesn't have any restrictions usually. You can start multiple companies at some point, at same point of time. You can engage in multiple projects at same point of time. That is the beauty of an entrepreneurship, where you do not have this flexibility as an employee. So Agastya Hydrogen actually started as a research project in 2020 Jan in NIT Warangal campus. So that's a very small 2 resources. That's what we have hired here from NIT Warangal. So 2 postdocs. And 2 postdocs that we have hired from the UT Austin.
UT Austin at Texas. So 2 postdocs here, 2 postdocs there. So that's how we actually started it as a research project back in 2020 Jan. When I was running the other Zason, I said, right, I just made that, I tasting that success actually. I also started the other kicking projects as well. I thought, okay, let's do something else as well, which is into deep tech. So that's how the company name is Agastya INC. That is what the name of the company is. Okay. But DBA, doing business, that was an option in the US. Doing business as the Agastya Hydrogen INC. So that is, I just want to clarify that as well. It's a Delaware C corporate. So that's how we started this company as. And why the name of Agastya? See, Agastya Maharshi started a clean energy, produced clean energy probably thousands of years ago. And this is very clearly mentioned in a book called Agastya Samhita. Agastya Samhita. When Tesla can be named, when Elon Musk can name a company with the name Tesla, he's a great scientist. With all due respect to Tesla, the great scientist out there in the world as well. Why can't we actually find somebody from our Indian roots, somebody with our Indian ethos, as well as somebody who's already proven and scientist? These rishis were scientists equally, and Agastya Maharshi was also one such scientist. So thereby, we named this company as an Agastya INC. When I started, I was alone back in Jan 2020. So then I had to hire this 2 researchers in the US, 2 researchers in India, because I'm the alumni of NITW. So that's the reason I had to handle that leverage of getting that. And thanks to Professor Shri Sonevan, who's currently Dean R&D for NIT Warangal. He was very accommodative and then supportive in setting up the team here in Warangal as well. So that's how we could able to make it. And so for about 4 years, it was just a pure play research. We were doing multiple experiments on the one simple topic called membrane. Because ఎలా ఉంటుందంటే electrolyzers. We are an OEM, original equipment manufacturer of electrolyzers. That is what Agastya does. This is a very deep tech company. So for an electrolyzer to have in, there are a lot of components that goes into it. It begins with the membrane. And it will have a anode, cathode, membrane, electrode assembly. That's what it's called. As well as cells and stacks. Multiple cells made into a stack. And then multiple stacks, multi-stacks will made into one overall 1 megawatt station. So we built 1 megawatt stack, which is based on a technology called anion exchange membrane, which is AEM. It was called as AEM, and with an efficiency of 43.47 kilowatt hours per kg of green hydrogen. So that is an efficiency. Okay, technology of the alkaline. Alkaline is a 100 years old technology. Currently it consumes 55 kilowatt hours per kg to produce 1 kg of hydrogen. 55 kilowatt hours. This is alkaline technology. It's pretty old technology actually, alkaline. Next వచ్చి PEM electrolyzers, proton exchange membrane. ఇది కూడా అరౌండ్ 52 53 అదే సేమ్ కన్సమ్. ఇది 1 మెగావాట్ ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకొని 190 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని తీసుకొని 18 kgs ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆల్కలైన్ టెక్నాలజీ. అదే PEM electrolysis అనే టెక్నాలజీ, దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెసెస్, అందులో సబ్ ప్రాసెసెస్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనే టెక్నాలజీ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ 1 మెగావాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకొని 190 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని 19 kgs ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది PEM టెక్నాలజీ. ఇంకోటి ఉంటుంది AEM టెక్నాలజీ, అనియాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెంబ్రేన్. ఫోర్త్ ఒకటి ఉంటుంది దట్ కాల్డ్ SOEC. ఇప్పుడు మెయిన్ చేసేది ఫోర్త్ ఒకటి ఉంటుంది SOEC అని. ఇంకా ల్యాబ్ స్కేల్లోనే ఉంది, పూర్తిగా ఇంకా కమర్షియలైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ రాలేదు ఇప్పటికైతే. టాప్ సాయి అనే కంపెనీ దాంట్లో హెవీ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ టేక్స్ టైం అండి. సాలిడ్ ఆక్సైడ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ అది. సో అది ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకేనా. సో మీకు ఇప్పుడు AEM ఎలక్ట్రాలిసిస్ మాది ఎట్లా అంటే 1 megawatt of electricity consume chesi, same 190 liters of water ki we produce 23 kgs of green hydrogen. See, you have to solve the distributed hydrogen at a scale. So we focused on megawatt scale. So initially, though we started researching on the 2 kilowatt electrolyzer stack మీద చేసిన, 2 kilowatt తర్వాత 5 kilowatt మీద చేశాను, అంటే క్రాక్ చేసిన తర్వాత. then 10 kilowatt చేశాను, తర్వాత 100 kilowatt చేశాను. 100 kilowatt తర్వాత when we can do 100 kilowatt, 1 megawatt, why can't we do 1 megawatt అని మేము, it took really long time అండి. and we did tons of mistakes over last 6 years. We did tons of mistakes. చాలా అంటే చాలా మిస్టేక్స్ చేశాము. అండ్ దెన్ బై 24 June is where we got really stable product. అట్లా ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ని మనం ఒక పైలట్ కస్టమర్ కి ఆస్టిన్ టెక్సస్ లో అండ్ దెన్ పోర్ట్ ఆఫ్ కార్పస్ క్రిస్టీ, దట్ ఈస్ డౌన్ సౌత్ ఆఫ్ టెక్సస్, అక్కడ ఒక కస్టమర్ కి ఇన్స్టాల్ చేశాను. అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ 1.5 year నుండి ఇది రన్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్లీ. 1 year 8 months 8-9 months అనుకోండి. సో జూన్ 2020 1 megawatt AEM electrolyzers. Last 12,000 hours in hours terms లో చూడాలంటే 20 hours per day రన్ అవుతుంది. ఇది 330 days is what business days. యూజువలీ ఎనర్జీ సెక్టర్ అలానే వర్క్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ మన ఐటీ బిజినెస్ డేస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, బట్ ఎనర్జీ సెక్టర్ బిజినెస్ డేస్ వేరేలా ఉంటాయి. సో ఎనర్జీ సెక్టర్ బిజినెస్ డేస్ వచ్చి దట్ యూజువలీ వర్క్స్ ఆన్ సాటర్డే ఆల్సో. 330 days that works energy sector.
So 20 hours a day, 330 days So, ఇది functional లో. are you augmenting their power needs? Is that what లేదండి, మేము ఓన్లీ ఓఈఎం ఎలక్ట్రలైజర్స్. మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తాము, ఇన్స్టాల్ చేస్తాము. మన ఈపీసీ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు, ఇంజనీరింగ్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు మన అసెట్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. And we will also handle the service component. I mean, there is a service contract as well after the product is being installed. Okay. So that is running since last 2 years, and usually we give the service contract for 5 years. So we still have that service contract, of course, for this existing customer, because these assets life is 25 years. Each asset life is 25 years. ఇదంతా ఎలా ఉంటుందంటే వారంటీ 5 years, బట్ అసెట్ లైఫ్ వచ్చి మీకు 25 years ఉంటుంది ఓవరాల్ అసెట్ లైఫ్. దిస్ ఇస్ ద లార్జ్ స్కేల్ హైడ్రోజన్ జనరేషన్, రైట్? So they prefer 5 years service contracts usually instead of 1 year. They prefer 5 years, and pretty expensive. It's kind of $1 million per asset. So that's some pretty expensive assets. So it has to be secured. Andukani usually people take 5 years assets, and we deploy the resources for the service and service contracts as well. As per the SLAs, we follow that all guidelines, P1, P2, all priorities, that we'll actually do that as well. So if I'm trying to understand correctly, AEM ఏదైతే మీరు సొంతంగా ఇన్ హౌస్ డిజైన్ చేసిన ఎలక్ట్రలైజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మన ఎన్ఐటి వరంగల్లో మీరు హైర్ చేసుకున్న మీ కంపెనీ కంప్లీట్లీ ఇండిజినస్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రలైజర్ ని మనము ఆస్ట్రేలియాలో పోర్ట్ ఆఫ్ కార్పస్ క్రిస్టీలో 2 చోట్ల ఇన్స్టాల్ చేసాము. అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ టు ఆల్మోస్ట్ 2 years టైం లైన్ కి వస్తున్నాయి. కరెక్టేనా సార్? ఇస్ దిస్ ఆల్ కరెక్ట్? అవునండి. సో ఇది మనం కొంత ఇండిజినస్, కొంత అంటే ఇంటర్నల్ ప్రోడక్ట్, బట్ mostly the product was developed in the Department of Electrochemistry at UT Austin, not Then we tried switching this, of course, building the capability in India as well, but the product was actually built in the US. Okay, adi tarvata now as we am now moving, reverse flipping to India, then moving setting up now the teams here, and then scaling up the teams here in India, but actually the product is built in the US. But now as the company reverse flipped, probably we can call it as indigenous. Maybe that conventionally we can call it as. And over this last 6 years, we have got 8 patents. US law 8 patents. So patents are generally country by country untai. So in US law 8 patents unnai manaki, and India lo kuda same ade patents kuda file chesam. 8 patents unnai over about last 6 years now. Product. So now coming to the next step, and now we have established that would you call yourself a startup still, or would you have you moved on? I think technical ga meer move on ayiparu. I don't think you're still a startup, right? Yeah, it's a no more startup stage lo ledu. We've got a very large orders secured already. India lone we've secured pretty large orders, as well as we've also secured pretty large orders in the Europe as well. We've already installed 6 major assets. We've installed in 6 different locations geographically in the world. US లో చేసాము, యూరోప్ లో చేసాము, ఆస్ట్రేలియాలో చేసాము, ఇండియాలో కూడా చేస్తున్నాం. And maybe I think on behalf of our company, I want to share one good news as well. Satara, which is nearby Pune lo, we are going to set up the 2 HRS stations, 2 hydrogen refueling stations there. Probably this is kind of a modular system, and outside of the public sector అంటే IOCL తప్ప private sector లో HRS stations ఎవరు చేయలేదు. Probably we are the first company to set up such kind of modular HRS station in India. It is going to happen in Maharashtra. And I hope at some point of time we will also do this in Telangana and Andhra Pradesh as well. And I think that will take some time, as we have to scale it into hydrogen fuel cell buses, and then hydrogen fuel cell other vehicles as well. I believe we don't have much for now, but at some point of time people will also adopt that. As they adopt the green hydrogen powered vehicles, we will also have the requirement of HRS. You must need అంటే మీ కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ ప్లే స్టేజ్ లో ఉందంటే హైడ్రోజన్ డెవలప్మెంట్, మై వ్యూ, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద వెహికల్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఫ్యూయల్, అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఈకో సిస్టమ్. చాలా చేయాల్సి వస్తుంది. సో వెహికల్ లో మేము ప్రస్తుతానికి ఫ్యూయల్ సెల్ వరకే ఇస్తున్నాం. మాకు ఆటోమోటివ్ మొబిలిటీ సైడ్ వెళ్ళే ఉద్దేశం ఇప్పట్లో లేదు, కొంత టైం పట్టొచ్చు. మరి ఫ్యూయల్ సెల్ వరకే ఇస్తున్నాం మేము. వెహికల్స్ మేము 3-wheeler ఒకటి ప్లాన్ చేసాం, కానీ లాంచ్ చేయలేదు. ప్రోడక్ట్ రెడీగా ఉంది, కానీ లాంచ్ చేయలేదు. అంటే మార్కెట్స్ ఈజ్ నాట్ రియలీ దట్ stabilized, or market is not that mature enough for taking the 3-wheeler hydrogen powered auto. It will take time. So you need a capital market. You need a company that basically has a big enough order that can sustain all these fuel cells on one whatever your HRS station is. ఇప్పుడు కంపెనీకి వెళ్ళారు అనుకోండి, లైక్ ఫాక్స్కాన్ ఏదో హైదరాబాద్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ ఇంటర్నల్ అంతా కూడా మీరే సెట్ చేసి ఫ్యూల్ స్టేషన్ లో మీరే పెట్టాలి. అలా అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు. అది ఒక కస్టమర్ ఇక్కడ Singareni Collieries lo, we are trying to do that. Probably if that becomes successful,
then we will be operating anywhere around 7 HRS stations here and close to around 100 fleet of hydrogen fuel powered trucks for mining use చేస్తారు trucks ఇక్కడ మన సింగరేణి కాలరీస్ లో అది ఇంకా వేరియస్ అడ్వాన్స్ డిస్కషన్ స్టేజ్ లో ఉంది. వన్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ మెటీరియలైజెస్ ప్రాబబ్లీ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు షేర్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఇట్. దిస్ ఇస్ వాట్ అప్డేట్ ప్రాబబ్లీ ఐ హ్యావ్. హెచ్ఆర్ఎస్ స్టేషన్స్ మీద ఇప్పుడు ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ 4 హెచ్ఆర్ఎస్ స్టేషన్స్ నెక్స్ట్ 8 months లో వచ్చేస్తాయి. 2 సతారాలో 2 పూణేలో. అవి ఆ 4 హెచ్ఆర్ఎస్ స్టేషన్స్ తర్వాత we have other 74 HRS stations that we are planning to set up across India, within India, in partnership with one major oil marketing company, Indian oil marketing company, OMC. So, the Satara and Pune lo 4 HRS stations antunnaru kada. I'm just trying to understand, are they like captive markets? I mean, because it's not public consumption ki kaadu kada. Are they like internal vehicles kosama, or are they using it for, what are they using it for? Public and hydrogen? Public. That is public. Captive కాదు. అచ్చా, సో captive కాదా? ఓకే. పబ్లిక్ అది. అక్కడ అన్ని vehicles ఉన్నాయి. Government of Maharashtra looking at the energy crisis all over the world now and energy security of a nation, in considering the energy security of the nation, Government of Maharashtra is looking at setting up the hydrogen fueled vehicles, hydrogen powered vehicles. So they're buying the hydrogen powered vehicles from multiple parties. Now today Tata already released the hydrogen fuel cell buses. NTPC already released the hydrogen fuel cell buses. I think Adani also have a hydrogen fuel cell trucks, and Reliance, I think they're developing the ICE engines. So there are multiple. Ashok Leyland also did that ICE engine as well as bus both. So Government of Maharashtra now exploring the to buy the buses, hydrogen fuel cell buses from Tata and then various other automotive companies in India. For HRS కూడా ఇలాగే ఉండొచ్చు కదండి. They are like state governments trying to incentivize. ఇది ఎట్లా అంటే ఇది చికెన్ అండ్ ఎగ్ ప్రాబ్లం అండి. సో యూ ఆల్సో నీడ్ కన్స్యూమ్ వెహికల్ కావాలి కన్స్యూమ్ చేసుకోవడానికి, అండ్ దెన్ యూ ఆల్సో నీడ్ అన్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ as well. So we are an energy asset company, and then we continue to focus on energy systems and then energy company, because national energy security is very, very vital and important for us. We will continue on that particular perspective. మన హైదరాబాద్ లో కూడా మీ చికెన్ అండ్ ఎగ్ ప్రాబ్లం అన్నారు కదా. సో ద గవర్నమెంట్ has installed all these electric vehicle charging stations just to encourage people to buy electric vehicles, and it is increasing. People are there is definitely a growth in the purchase of electric vehicles, but you also see all these abandoned electric charging stations, and wirely weekeskoni koseskoni, because there is not enough consumers there. ఇప్పుడు అదే మనము హైటెక్ సిటీ దగ్గర పెడితే అక్కడ బిజీ ఉన్నారు, లైన్ కడుతున్నారు. ఇప్పుడు అదే కొద్ది దూరంలో పెట్టారు అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్ యూజ్డ్. So maybe it will change soon. Maybe it will take another 5 years for us to adopt the green hydrogen fully. So deep tech lo undalsina another quality is the patience. Deep tech companies should have patience, lot of patience. You should really learn the patience. So I believe 6 years we already patience కావాలంటే డబ్బులు కావాలి కదా. మీరు అన్నట్టు patience కావాలంటే డబ్బులు కావాలి కదా. Fortunately, by God's grace, now I am able to survive. But yeah, so with a lean, super lean team, we are a 27 member team now. All of us are PhDs. All of our team members are PhDs, except our CRO, Abraham Lincoln. Except him, everybody is PhDs actually. So we are across all 27 members. Fortunately, we are able to manage it, and our order book is really nice. I can say we are now established because of the orders that we have from the European Union. We are able to survive. Otherwise, if you only bank on government, India, though there is a national green hydrogen policy around, but the implementation of that national green hydrogen policy in the state, it has to be taken up by the states. Each state. This is a national policy framework, but there is also has to be state policy framework as well, and it has to. I mean, they have to implement those incentives. That implementation of the incentive is taking really long enough time, and thereby, I think the growth. There's a technical difference. Shashi, there's a technical difference. You're calling it a policy. I think the government defines it as a mission. So that is where the line is drawn. It's a mission in India. It's like a guideline. Okay, and for that guideline to take shape, the individual, the entrepreneur, has to move mountains. True. అలా చేసి పోయి ఇయర్ మార్క్ చేశారు. I believe some 19,000 crores ఏవైతే ఇయర్ మార్క్ చేశారు a few years ago. And I have a feeling that not even 5% of that has been really. I really was impressed when I saw that. And before that happened, I myself have written to the government asking for something like this. And I feel like then they're listening to it. And it is so easy for the government to put something called a mission and push it out there, right? And we have a challenge to send government statements, missions and ustai. And for that mission to actually take shape in real life, and I can see you smiling, and I feel like you have a lot to say on it. Very well put through, actually. Probably I'll try to take you a couple of examples of what's happening in the world as well, and then what's happening in India. I'll try to create that analogy and then that comparison out here.
how and where we are today. Okay. If you look at European Union, there is a law. By law, you have to use the green fuels, and then you have to switch to the green electricity. So by law, it is penalized starting from 1st Jan 2026. This law penalizes who doesn't uses the green sources, green fuels, and then the green energy sources. If they continue to use the fossil fuel energy, so they'll have to pay the hefty penalties. The companies that does that, they have to pay the hefty penalties in the United States, in the European Union, in anywhere across the European Union. European Parliament adopted this as a law. They already started the penalization, including IMO, International Maritime Organization. They started penalizing already all the shipments that goes through the transshipments that goes through the Europe. You have to pay that CO2 tax now. You have to pay that carbon tax as well. But that law is not here in India. Unfortunately, statement of a vision or a mission is really, really great and fascinating, but you got to implement it. You got to create a policy framework so that you accommodate that. Not just the big wigs, but also a lot of companies who really want to do this, new age companies who really want to make difference in India. You should be able to accommodate that. That is really missing in India. I sense it basically when I compare it with the European Union, the Indian government, and then Indian government policies. Policy frameworks is really good, but while it comes to the implementation, I don't see that is really on ground. They're doing it, and you rightly pointed. Not even 1% of the 19,000 crores were actually utilized, allocated or utilized. Yeah. Not even 1%. Forget about 5%. I think you're humble enough to quote the 5%. Actually, I should say that, but not even 1% was utilized in India. This is what a current situation in India is. So pathetic. But it is changing. Yeah. With the new leadership, specifically new leadership in the MNRE. There is a wonderful, a great IAS officer being recently inducted into MNRE. They've been promoted. They've been given that charge of directors, new directors. I should not name their names publicly, but new directors actually. But they're taking it aggressively to the market as well, and they're inviting. They never used to do earlier. They never used to invite the green hydrogen companies actually for the debates and discussions. But now they're doing it. They're doing it, and they've also set up a private pavilion, hydrogen pavilion, Indian hydrogen pavilion at the Rotterdam, as well as the earlier in the Houston. And earlier, they continuously they're setting up this Indian hydrogen pavilion at Rotterdam, as well as in the Dubai as well, in World Energy Summit. And they're inviting all the Indian companies to be participate of that, and thereby they're giving the world-class platform to sell our products and market our products globally as well as also in India. Now I think there is a lot of changes, and then the companies are also ready to set up their shops. Now we didn't have confidence. Should we really set up the gigafactory here in India, or should we look for elsewhere? Should we set up our factories in Vietnam? Because we already have one factory in Vietnam. We already have one factory actually running in Vietnam. So should we expand our factory in Vietnam to the further, or should we come back to India? So we were in dilemma earlier, but now I've got a lot of confidence, and we have also won the secured recently large orders actually on the electrolyzers in India. So we have got 3.6 gigawatts of electrolyzers capacity recently for one customer in 3 different locations. Each is 1.2 gigawatts. That is massive. It's a massive, and this will be deployed for next 10 years. These assets will be deployed in the next 10 years. One is at Kandla, one is at Dighi Port, Maharashtra. Another one is at Mulapeta. There is one port at Mulapeta, Srikakulam. I've never been there, but that's the port actually. The customer is setting up. This is an order for a customer I'm talking about. So we're just an OEM partner. Yeah, a direct customer. Yeah, and then so we are giving our electrolyzers to them, and they're going to use our electrolyzers because we generate 35% more hydrogen than the conventional electrolyzer. Really? This is the one reason why they have selected us. Order. So pilot orders would be 200 megawatts each asset that we will be setting up at Dighi Port, and 200 megawatts at Kandla, 200 megawatts at the Srikakulam, Mulapeta. So this will be deployed in over next 18 months. That will be first pilot projects. 600 megawatts is what will be deployed in the next 18 to 24 months. And then rest will be deployed over phases, multiple phases. It is a capacity building. So over about next 10 years, we will be deploying 3.6 gigawatts of electrolyzers just in India itself. So the order book that we have today is for electrolyzers. And these are usually set up at the ports. And this is for to generate the huge amount of hydrogen there. Then they create a derivatives out of it. These are all 1 million metric tons of green methanol plants. This end-use company is doing it actually. For them, they need a hydrogen. They really need a hydrogen to be produced. So green methanol ఎలా ఉంటుందంటే మీకు it's like desalinated అండి. We have to comply by RFBNO Red 3 compliance standards. It's usually sea water తీసుకుంటాము. ఎందుకంటే మన ఇండియాలో వాటర్ స్కార్సిటీ చాలా ఉంటుంది కదా. Sea water తీసుకుంటాము. That would be desalinated.
then desalinated water lo kuda minerals untayi, then that will be demineralized. Then demineralized water will become an input to electrolyzers. And we will also have the RTC power, which is round the clock power, which is renewable energy power that is produced from solar and then wind systems and and various other water bodies and then other systems as well. It's only green energy that we consume. We don't consume any grid coal-fired energy actually. Only then it is called as a green energy. Okay, so that power as well as the water, that is an input for these electrolyzers. So these electrolyzers will produce the green hydrogen. Then you have a process called carbon capture. I mean, already India is emitter of the carbon emitter. It's the third largest carbon emitter in the world actually. So in these ports, they have the multiple industries already nearby. These ports, these industries emit a lot of carbon. So that carbon will be captured. About each port is abating about 1.8 billion metric tons of carbon abatement is happening at each port. At Diggy Port, Kandla Port, as well as this Mullapeta Port in Srikakulam. So 3 ports. This is what our green fuels company is doing. I should not name their company because there is a contractual obligation. So I have to get that permission from them before doing it. So they have a carbon capture. I mean, they'll capture from these entities. That is called in situ carbon capture. Means there is a pipeline that goes into that industries. I think we capture where it is being produced, carbon produced, and from the chimneys we actually capture that carbon as well. So then we compress that carbon, hydrogen, and then H2O, which is water. So we combine this, and there is a process called methanol synthesis. So there is a methanol synthesizer provided by one of our Agastya's partner for this company. Agastya partner is Johnson Matthey. Johnson Matthey is providing this technology actually. Carbon capture is also provided by Agastya's partner, that is Carbon Clean. They are providing this carbon capture technology. And the methanol synthesis is provided by a company called Johnson Matthey, that is again Agastya's partner. So these two, the carbon captured carbon as well as hydrogen and the water, this will go through a methanol synthesis. Thereby, that is the produce of the green methanol. That is actually called as green methanol because your all sources is green. And this is as per the RFBNO Red 3 compliance standards. And this produced green methanol will be exported out, can be exported out to the European Union because this is a European grade fuel. So we are not just an energy consumer in India, we are an energy exporter as well. So that's how we will be energy sustainant. And then each year they will generate around $1 billion of the Forex revenues of each asset. I mean, 3 assets will then generate anywhere around $3 billion of the Forex reserves per year actually to the nation. Of course, to the companies, but to the nation, that's what we will have to measure that numbers. And we will be abating anywhere around 5.4 billion metric tons of the carbon abatement also happening. So that is another great contributor to the net zero mission. So now that you're talking about carbon abatement and your part, so is Agastya Hydrogen also going to reap the benefits of the carbon credit scheme? Because is that also in the play, or is that the company that is going to be in the play for that? No, see, because these are all green fuels company, they will get the benefits of that. We are an OEM, we are original equipment manufacturer of electrolyzers and HRS stations. Original equipment manufacturer, very, very laser focused what we are doing. Original equipment manufacturer of electrolyzers and then HRS stations. That's it. Asset company. Right. So we don't get that carbon credits to us. Okay, is this company green methanol ఏదైతే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో, it is of the plan to export it to Europe అనుకుందాం, of some other country. Okay, is it possible? I'm just curious. Is it an Indian company that is doing this, or is this a foreign company that's doing this? There is a foreign and Indian delegation company. The company is Indian, foreign, both 50-50 joint venture. They are doing it actually. Multinational company. Yeah, it's a multinational company. They are doing it. And the reason I bring this up, Shashi garu, because this is very, very policy oriented. Because we talked about National Green Hydrogen Mission, and I'm trying to basically very carefully understand why aren't more of these happening? Because clearly, this is what we should be doing, and one understanding. Kani, the reality is maybe this company is setting up over there, whatever the proposal is, so that way they can get the Indian. The reason why any foreign company, any multinational company comes to India is for the low cost of operations and low cost of business. And the labor cost takku untayi, ikkada resources cost takku untayi. So ikkada kochi cheskoni, and they can export it to Europe, which is a high currency market. So just like software industry, they can sell it to West, but they produce in India. And the carbon credits game is just ramping up, so that way they can use the cheap labor antara, resources antara from India once again. So నేను ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానంటే, is this company coming to India just like to get that arbitrage antaru kada, labor arbitrage antaru kada, to gain that advantage and get those carbon credits from a European based market? Okay, it's so as a completely independent indigenous entity, there is no way it will survive. And is that a good question to ask? You're right in saying that, because these companies are exporting these green molecules. End of the day, they're producing the green molecules. So they're or green fuels. They're selling these green fuels to the European market, because
Customer is sitting in the European Union. They have a lot of energy crisis today, so they couldn't, and they're already switching their vehicles. They've solved the other side of the problem. Their vehicles are already powered by green hydrogen, and they have green hydrogen buses running in the Europe. They already have green hydrogen trains running in the Europe. They already have green hydrogen powered vessels. I mean, the large scale vessels that is running. I mean, green methanol powered vessels. They are using it. They already have the green ammonia use cases. In multiple businesses, they're already using it. The fertilizers as well as the other agri-allied businesses, they're already using it. Green ammonia, and price is also really good because for 1 metric ton of the green methanol, they are ready to pay $850 per ton of green methanol actually. So $850 is a pretty decent number. And if you think that numbers with India, probably we will only be able to pay 600, 650, something sort of that. So there's a $200 difference basically if you sell this to Indian market or if you export this to the European business. That's what the customer is doing it. We are not into that. So we don't have that much money. It required $6.5 billion to set up such kind of green fuels company, right? So probably there is only a few companies can do that. There is only a handful of few companies in India or globally can do it. So they're setting up these shops in India, which are for the same, as you said, cost arbitrage, basically at low cost production in Asia or preferably in India. And we are a very stable country as a country and policy frameworks as compared to entire Asian markets. That is also one reason why they're coming and setting up their shops here. One benefit that we get it, jobs. Each asset will generate anywhere around 27,000 jobs. Each location will about 27,000 jobs. So together in these 3 locations, I think you can imagine that you can calculate those numbers. So that's what a number of employment that we will get it in India, and probably some CO2 abatement that is also added to our national CO2 box, CO2 book basically. It kind of a one checkbox. You can add it as this much amount of the 5.4 million metric tons of CO2 abatement happened in India. That is what also one other checkbox for our net zero contributions and job creation. These are the only 2 advantages that you've got. And the probably export, as we are exporting the business from here, the Forex will also come here, isn't it? So each asset will generate anywhere around $1 billion of Forex. So $3 billion per annum of the Forex, that is also another contributor to the nation. That's how we think software industry also boomed in India. Now, tomorrow, the world is switching towards the green energy business. Software is dying. I think most of us, because of the advent of the AI, majority of the software at some point of time, software engineers and then programming, that will die. The disruption IT lo rabotundo. Do you think the green, ecosystem or green technologies, would they be able to help us out transition from this potential, disruption event that may be coming to us? Do you think? And as we adopt to the green energy, there's so many green jobs that can be created. AI might also create some jobs, but it will destroy jobs, multiple jobs. So now I see the green energy and then allied green energy, technology, green technologies. So they'll have a lot of future, and then we can build a lot of deep tech companies which are made in India at cost affordably and cost competitively. We can build these companies in India and sell these products to these global companies. So now we are really in an advantageous situation, especially as a deep tech nation, as we are actually navigating towards the deep tech nation. I think a lot of entrepreneurs, if they can focus on in building the deep tech around the green energy. For example, green energy, you can build a green hydrogen powered automobile kind of 3-wheeler. You can build a green hydrogen powered 2-wheeler. That is an opportunity for Indian entrepreneurs. You can build a green hydrogen powered bus. You can actually build a green hydrogen powered gas stove. You can build a green hydrogen powered lot of opportunities. Yes, that are already there. So take every crisis as an opportunity. That is what entrepreneurship actually, every entrepreneur should think of. So probably if you think that perspective, so these are the multiple opportunities that our youngsters can create. And I'm happy to guide them. As long as there is some green ecosystem or green hydrogen or green energy systems, I'm happy to guide them, and I'm available. Probably I think they can send an email to me. I can help them out. No problem. I can take out some time, pay it forward. I'm ready to pay it forward to the community building, as long as that is a green energy and around green energy. Viewers, please take a note. Shashi Garu is telling us that he will be able to guide us, especially entrepreneurs. We'll definitely share the contact information kuda description lo. So ultimately we have to come together. We have to see. There are so many energy related opportunities. Hydrogen stove annaru, hydrogen automobiles annaru, hydrogen mobility. What other anything that consumes energy can be replaced with hydrogen potential. And we have pioneers, like Agastya Hydrogen, especially in our nation, we should be proud of, and we should be able to take their help and build ourselves up. So thank you, sir. Thank you for being so upfront and offering to help. So let's see, how many people will pick it up, because we've talked about business as a whole. And I again listen that
మనకు చాలా ఫోకస్డ్ గా చదువుకో అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మనకు బిజినెస్ ఎవరు నేర్పించరండి. అండ్ ఇది అన్ఫార్చునేట్ రియాలిటీ. బికాస్ జనరల్ గా బిజినెసెస్ అనేవి ఫ్యామిలీలోనే ఉంటాయి. Because as you said, you come from humble backgrounds and you are able to venture into this. But your story is an exception. Your story is an exceptional story kuda. To see someone take this particular route. But can you please teach us some business insights? Your pitfalls. How should somebody who doesn't, because మనకి ఎవరు బిజినెస్ నేర్పించలేదండి. మనకు ఇంజనీరింగ్ నేర్పించారు, but nobody taught us business. So if you can, like, how should a business be started? రైట్ క్వశ్చన్ అండి. ఐ థింక్ రైట్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగారు కూడా. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ థ్యాంక్ యూ, అండ్ సో కైండ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కైండ్ వర్డ్స్ ఫర్ దట్ అస్ వెల్. సో వెల్, అవును, బిజినెస్ అనేది మనకి ఎవరికి చెప్పరు. మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత 10th తర్వాతే మన లైఫ్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసేస్తారు పేరెంట్స్ జనరల్లీ. నువ్వు +2 తీసుకోవాలి, +2లో అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో యూ షుడ్ టేక్ ఓన్లీ ఎంపీసీ, దట్ వాస్ వాట్ విల్ గివ్ యూ జాబ్. ఆర్ థింకింగ్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ అంతా జాబ్ లాగానే వెళ్ళాలి అనుకుంటారు. కానీ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఐ థింక్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు. అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కనుక అందరూ ఆ థింకింగ్ లేకపోవడం కూడా ఒక ఛాలెంజ్ నిజం చెప్పాలంటే. బట్ నౌ దీస్ జెన్ ఆల్ఫా అండ్ జెన్ జీ, they're literally different, because their thinking is also really, really great, and because of only their thinking and their ability to take a risk, they're ready to take a risk as well. So you can take risk in two age groups. When you're in 20, you can take a risk, and when you're 50, you can take risk. Between this, if you want to take risk, it's a really challenge. I mean, you have to have a lot of ecosystem around you, family ecosystem, a lot of other ecosystem supporting with you. If you do not have that, you won't be able to take a risk for that 30 years. If you don't take risk at 20s, then that time is gone. So once you reach 30, I don't think so you will be able to take that such large bets and then risk. And again, after 50, you can take risk because you're a little comfortable, relaxed. Most of your responsibilities are done. You're ready to take on the next job, actually. So I request the youngsters, probably at their 20s, just out of your colleges, probably you might be doing your graduation, BA, BCom, whatever it is. Don't think education is what, maybe it's a tool to learn, and that is also required. You need to have some graduation. You should definitely have some graduation. I don't ask you to drop out of the college and then do this. Have some graduation, because still in India, they respect you having a graduation. At least a graduation is something, is that wherever, whatever that skill set that you actually like, you study that. That's okay. So nobody is insisting you to do only engineering now. The parents are also changing. Don't just take engineering or medicine. There are a lot of other options as well. Whatever your education is now, background, you can parallelly probably while you are in the college, and that is one tender age. Instead of scrolling on the Instagrams and all that, probably you can focus on your building your time towards building the skills of the entrepreneurship. Find out what are the opportunities are there, and find out what are the challenges first of all. And every challenge is really a great opportunity, and try to come up with some solutions along with your own friends. You must have definitely a friends in your own college. So and now today most of the colleges also have the incubation centers, so you can create that ecosystem within that same college. If you don't have, even if that is a government college, that's okay. Gather your friends and then think on the problem and then jot down what is the solutions for that, and try to come up with some solutions for that. Together as a team you can do that. You don't really need a money for everything. You do a prototype solution, then there are a lot of money available, and there's a lot of investors also ready to invest into that products as well. Don't just look at the government schemes, government does this, government does that. No, they don't do this, and this is not a culture in the US as well. I mean, when you have an idea, you actually pursue that idea, build some small prototype, and go to the industry. They're ready to take it now. If you have any prototypes around green hydrogen or any green value chain, I'm ready to help you guys. Anything on green technology, I'm ready to help you and connect you to a couple of other customers. And I'll also try to help your success journeys as well. Because I know, entrepreneurship is kind of a different tribe altogether. It's a different tribe. So I'm ready. I welcome you if you really have that bug of entrepreneurship within you. Please come, and then I'm happy to help you, and then welcome to this tribe. And we want to do this paid forward. At some point of time, probably you will pay it forward to somebody else. That's okay. So pay it forward, because you didn't have any support system earlier. Now we are ready to help you on that, and probably you can build those concepts, whatever the challenges are there, come up with some solutions. We can also help you fine tune those solutions. Is it really a solution or not? You may be thinking a solution, but is really a sellable solution or not? So you could find a solution, but you'll have to also understand: is it a product market fit? Is it also founder market fit? Is it also scalable product? Is this product actually will attract enough revenues, or is this product is really need of the hour? Is this product will take about 10 years? Do we have that patience? Some products takes about 10 years. No, we sat on this product for 6 years. 6 years. Yes. Of course, parallelly, I ran other companies. That's a different story. That's the advantage of an entrepreneur. You can pursue multiple projects, multiple companies also. So, Yes. But you have to have the patience. Patience is very important. Perseverance, patience, consistency. Every day, when you can start your business at morning 8 a.m. up until 8 p.m. If you can focus like that 12 hours a day, I'm sure probably not today,
not tomorrow, but in one day, definitely your business will take a shape, and then people will start recognizing, and we are ready to help you as well. When we started our entrepreneurship, there was no help available out there. Absolutely no help. Nobody to reach. Whom to go? We don't even know that. Now we have very good ecosystem, especially in Telangana. We have T-Hub. We have T-Works. If you have a idea around physical product, there is T-Hub, T-Works. I can put you across the T-Works leadership as well. And if you have an idea which is digital related, AI related, and probably you can launch those products in T-Hub as well. And there's also a lot of incubation centers in most of the colleges in India, in most of the colleges in Telangana and in Andhra Pradesh, that you can also come up with this. And if you are doing something in green hydrogen or green value chain, if you're building, say, automotive products and other products, I'm happy to help you. No problem. You can reach out to me as well. Yeah. Thank you. మీరు ఏ విధంగా పెయిడ్ ఫార్వర్డ్ అనే యాటిట్యూడ్ తో మీరు ముందుకు వెళ్తున్నారు, ఐఎమ్ షూర్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ బ్యాక్ అగైన్. అండ్ డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పే విధంగా ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ అవర్ వ్యూవర్స్ టు థింక్ అబౌట్ కన్సిడరింగ్ entrepreneurship as a good path. Definitely pursue it. Sir, మంచి పాయింట్ చెప్పారు. 20s లో చేయగలుగుతారు లేదా 50s లో చేయగలుగుతారు రిస్క్ అని. సో 20s లో చేయలేకపోతే మళ్ళీ 30 years వెయిట్ చేయాలని చెప్పారు. ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఐ నెవర్ హర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ పాయింట్. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్, బట్ వన్ థింగ్ మీరు ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ, entrepreneurship is I feel it's like is only for those with silver spoon అండి. I felt it, but your story is obviously not the case. Like I said, but because not many people have, like, ఇంట్లో నేను ఇలా చేస్తా, కంపెనీ చేస్తా అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు. 100% షట్ డౌన్ రిజెక్షన్ వస్తుంది. సో అండ్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో అప్లికేషన్. చదువుకోవడానికి దే కమ్ అప్ విత్ అప్పులు చేసి ఉంటారు. సో దే హ్యావ్ టు గో టు జాబ్. సో is there something that you want to close by saying, how do you break out of this financial cycle? Some deep insights, maybe adi just wing it and think about it, because we have to break out of that financial cycle. How do you suggest that? How do you think? See, when you are in 20s, probably when you're in college, you may not have that pressures of probably becoming financially independent. Until you come out of that college, you don't have that pressure, right? So that 3 years or Yes. probably that 4 years after your +2 and then up until engineering, that 4 years, you have to utilize that time and then come up with the Very good. solutions. College lone solutions చేయమంటున్నారు. Yes, that's my advice basically. You focus on, because ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నౌ pretty easy. మా అప్పుడంటే ఈ గైడ్స్ లేవు, ఇవి లేవు, ఛాలెంజెస్ లేవు. సో ఇప్పుడు చాలా ఈజీ అసలు. ఎగ్జామ్స్ ఓవర్ నైట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్. దట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. సో ఫోకస్ ఆన్ solving some problems while you are in the college itself, and happy to help. There's a lot of entrepreneurs who are ready to help, actually. Multiple entrepreneurs, multiple segments, multiple sectors, they're ready to help. If you're stuck somewhere, and please reach out to us, and we're ready to help you as well, and find you, invite us to your college in that case. And probably I can conduct maybe sometimes a workshop. Maybe you and me together, we can go to some of the college and then conduct a workshop. Because this is very natural to the unscripted part. We were just taking the flow, and and I was able to ask honest questions. అక్కడ అనిపించింది, అప్పుడు ఏమనిపించింది అడిగాను, మీకు అనిపించినప్పుడు చెప్పారు. అమేజింగ్. యూ జస్ట్ మెన్షన్ how to break out of financial cycle, dependence cycle. అంటే you point very simple solution అండి. It's you don't have to be well read about it. You just have to learn life. And you pointed out, solve problems in college. See, that's amazing. Thank you so much. And on that high note, once again, I'd like to thank you for your time. And Thanks. thank you so much, Andy. Have a great day. Thank you, Andy. Thanks a lot for having me. Thank you.